In der Penn Avenue im Point Breeze Viertel von Pittsburgh steht ein prächtiges Haus, ein Haus mit 23 Zimmern, dessen Fassade aus honigfarbenem Sandstein und viktorianischem Schmuck besteht. Die Vorhänge hängen noch immer genau so wie 1892, das Porzellan ist sorgsam gestapelt, das Spielzeug steht wie in der Jugendkeit erstarkte. Und wenn man ganz still in der Eingangshalle steht, meint man fast, die Echos zu hören, nicht von Lachen, obwohl es auch welches gab, sondern von etwas dunklerem, etwas, das nach Coxroch und Blut riecht und nach jener besonderen Still, die Gewalt folgt. Denn dies ist Clayton, die Villa von Henry Clay Frick. Und obwohl die Wanda gescrubt, die Boden poliert und sein sorgsam zu etwas anständigem gepflegt word, erinnert sich das Haus an das, was seiner Tat, es zu errichten, und die Männer, die in seinen Coxofen starben, deren Lungen zu Asche verbrannten, und die Arbeiter, die im Ufer de Monongahela River verbluteten, während sie gegen sein angehörten Pinkerton-Soldner kämpften, und die Kinder, die in den Firmenstädten hungerten, wo Frick sie basalt. Hungerlohn und überhaupt Preis in den vermenigenen Läden, die Frage, die in jedem restaurierten Raum schwet, ist nicht, ob man die Schönheit vom Blut trennen kann, sondern ob man es überhaupt versuchen sollt, ob es möglich ist, das importiert Mahagoni, das Tiffany-Glas und das sorgsam erhalten Kinderzimmer zu bewundern, ohne ans Werken, das jeder Luxus, jeder Komfort, jedes perfekt platziert Artefakt mit menschlichem Leid im industriellen Maßstab erkauft word, das Diocese-Haus. Nicht bloß ein Museum de Überflusses de Gilded Age ist, sondern ein Denkmal für die fundamentale Lüge im Herzen de amerikanischen Kapitalismus, die Fiction, das große Reichtum verdient und nicht abgeschöpft word, das die glitzernden Oberflächen nix verbergen, das der Preis es Gemals Wort war, gesalt zu werden. Und so dürfen wir nicht mit dem Merken vom Self-Made-Man beginnen, der aus einfachen mennonitischen Verhältnissen zu einem der reichsten Industriellen Amerikas aufsteht, sondern mit der düsteren Wahrheit, mit dem kalten Morgen des Sichs. Juli 1892, als 300 Pinkerton-Agenten mit einem Lastkorn im Stahlwerk von Frick in Homestead ankamen, einen Streik zu brechen, und dort 10.000 Stadtbewohner mit Guren verfanden. Dynamit, als die Pinkertons in der Morgendämmerung 4 Uhr versuchten, ein Land zu gehen, in der Annam, sie konnten unbemerkten Land gelangen und die Mol einnehmen, beaver Arrangement etwas merkt. Doch die Arbeiter waren gewarnt wordens, hatten beobachtet und sich auf genau diesen Moment vorbereitet. Als sich die Lastkein dem Anleger erhörten, wurden sie mit Schüssen und Geskrei empfangen. Männer, Frauen und sogar Kinder sollten die Ufer, bereit, ihr Staat, ihren Lebensunterhalt und ihr Word gegen die Privatarmee zu verteidigen, die Henry Clay Frick angehört hat, sie zu vernichten. Was folgt, war kein Scharmützel, sondern ein Schlacht, ein 12 Stunden dauernd Belagerung. Die Pinkertons, auf ihren Lastkonnen gefangen, versuchten immer wieder an Land zu gehen und wurden immer wieder zurückgeschlagen. Arbeiter schütteten auf den Fluss und versuchten, ihn in Brand zu setzen. Sie rollten einen brennenden Eisenbahnwagen die Gleis entlang auf die Lastkein zu. Sie warfen Dynamitstangen, die im Wasser explodierten. Durchfuhr halt durch das Tal, und Kugeln zerrissen Holz und Fleisch. Die Pinkertons, die erkannten, dass sie waffentechnisch unterlegen und umsingelt waren, hissten mehrmals weiß Fahnen, nur erniet das Führer zu eröffnen, als sich Arbeiter erhörten. In diesem Moment verschwamm die Grenze zwischen Recht und Chaos, zwischen Ordnung und Anarchie, zwischen Zivilisation und Barbarei vollständig. Als die Pinkertons am späten Nachmittag schließlich kapitulierten und mit erhobenen Händen von den Lastkonnen stolperten, wurden sie von einer wütenden Stadtbewohner empfangen, die sie mit fassen. Nuppeln und allem, was sie finden konnten, verprügelten. Frauen, deren Männer in der Fabrik arbeiteten, schlugen mit Regenschirmen auf die angehörten Schläger Kinder warfen Stein, und Männer,
die im Kampf Freund verloren hatten, rackten sich in den Soldnern, die gekommen waren, innen die Arbeit zu stehlen. Als alles vorbei war, als sich der Rauch verzogen hat und die Leichen gesalt waren, lagen mindestens drei Pinkertons und sieben Arbeiter tot im Boden. Die tatsächlich Zahl der Opfer war jedoch sicherlich hoher, de viel verwendet in den folgenden Tagen an Infektionen und Blutverlust starben und Dutzend weiter auf beiden Seiten Verletzungen davontragen, die sie Leben lang begleiten wurden. Der Monongahela River, die Lebensseite der Industriellen Pittsburgh, farbte sich im Nachmittagslicht rot, und die Stadt Homestead stand unter Schock angesichts dessen, was sie geten hat, angesichts der Gewalt, zu der sie gezwungen war, angesichts der Erkenntnis, dass man in Amerika im Jahr 1892 von einer Privatarmee gerettet worden konnte, nur weil man fair Lohn fordert. Henry Clay Frick, der in seinem Büro in Pittsburgh, nur 10 Meilen entfernt, saß, erhielt Telegramm, die in über den Verlauf der Schlacht auf dem Laufenden hielten. Seine Reaktion war weder entsetzen noch Bedauern, noch die Erkenntnis, dass die Anführung von 300 bewaffneten Soldnern, mitten in der Nacht ein Stadt zu überfallen, vielleicht ein Fehler gewesen war, sondern vielmehr die kalte Entschlossenheit, die Satz durchzuziehen, den Streik zu brechen, die Gewerkschaft zu zerschlagen, den Willen der Arbeiter zu brechen, die es gewagt hatten zu glauben, dass sie ein Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Lohn und Arbeitsbedingungen verdienten. Und in dieser Nacht, als die Sonne über den noch brennenden Lastkonnen unterging und die Einwohner von Homestead ihr Toten begruben und versuchten zu begreifen, was gerade geschehen war, Kurt Frick nach Clayton Zurich, zu diesem Haus in der Penn Avenue, wo Adelaide und die überlebenden Kinder wardeten dort, wo 11 Bedienstete das Abendessen zubereiteten, die Betten aufdeckten, das Feuer schürten und all die unsichtbare Arbeit verrichteten, die den Komfort der Familie Frick erst ermöglicht. Die Gaslampen leuchteten warm in der sommerlichen Dunkelheit, die importierten Tapeten glanzten und die sorgsam gepflegten Garten blühten in stiller Schönheit. Und Frick, was auch immer erfüllt, welch Albtraum auch immer qualten, welch Zweifel ihm auch immer in den stillen Momenten durch den Kopf gingen, wankt nicht, ging kein Kompromiss seit kein Schwäch. Denn Henry Clay Frick hat sein gesamts Vermögen auf der Erkenntnis aufgebaut, dass Sentimentalität ein Luxus war, den sich nur die Armen leisten konnten, dass Erfolg Rücksichtslosigkeit erfordert, dass die Welt in Diogenigen gedelt war, die Namen, und die Diogenigen, den genommen ward. Und hat immer just, auf welcher Seat stand, seit seiner Kindheit, seit dem Moment, als zum Mal begriff, dass das Whiskyvermögen seines Großvaters Abraham overholt bedeutet, dass die Fricks, trotz ihres mennonitischen Erbes eines einfachen Lebens und eines schlichten Glaubens, anders waren als die Arbeiter und born, die das Land West Adelaide bearbeiteten. Overton zufolge schuf Geld ein eigen Realität, eigen Region, ein eigens moralisches Universum, in dem die Mächtigen nicht denselben Gesetzen unterworfen waren wie alle anderen. Dies Lection, die verwahrenerlicht und nie vergis, prächtige alles, was Henry Clay Frick word. Sie prägte seine Entscheidung im Alter von 21 Jahren, sich Geld von seiner Mutter und dem Bankier Thomas Mellon zu lehen, der in dem Jungen Frick Dieselby kalt Berechnung erkannt, die auch sein eigens Vermögen beflügelt. Mellon kauft Kohlfelder in der Region Connellsville, 64 Kilometer südlich von Pittsburgh. Jeder wusste, dass dies Kohlfelder einige der besten der Welt enthielten. Die Kohl, zu Koks verarbeitet. Gab einen so reinen und heißen Brennstoff, dass die Stahlproduktion revolutioniert und es ermöglicht, starkeren Stahl in größeren Mengen als je zuvor herzustellen. Frick, mit einer ebenso brillanten wie furchtbaren Vision, verstand, das Durchenage, der die Koksversorgung kontrolliert, die Stahlindustrie, Pittsburgh und die industrielle Zukunft Amerikas beherrschen word. So bauten nicht nur Ofen, sondern ein Imperium. Begann 1870 mit 50 Ofen und expandiert unaufhaltsam, kauft Konkurrenten auf, unterbot die Konkurrenz und konsolidiert sein Unternehmen.
Bis 1880 Besaß die Kontrolle über die Kohlfelder von Connellsville, was sich 1500 offen wie ein Industrielle Halle über das Gebiet erstreckten, die sich Dante nicht hat vorstellen können. Die Offen waren fast 4 Meter hoch und brannten Tag und Nacht. Täglich wurden 3000 Tonnen Kohl zu 2000 Tonnen Koks verarbeitet. Die Offen leuchteten orange vor dem Nachthimmel und waren kilometerweit sichtbar. Der Rauch war so dicht, dass die Sonne kaum durchdrang. Die Luft war so vergiftet, dass kein Baume wuchsen, die Farbe von den Häusern erblattert, Kinderblut husteten und die Lebenserwartung der Arbeiter in Deren, nicht in Jahrzehnten gemessen wurd. Denn die Arbeit in einem Kochsofen war kein Job, sondern ein Todsurteil, ein langsamer Mord durch Hitze, Gift und Erschöpfung. Die ungarischen, polnischen, italienischen und slowakischen Einwanderer, die nach Amerika gekommen waren, im Glauben an das Versprechen, das hart Arbeit belohnt wird, das es echt Chancen gab und das ihr Kinder ein besseres Leben haben konnten, fanden sich in den Fabriksiedlungen gefangen, wo Frick nicht nur die Ofen, sondern auch die Häuser, die Läden und die Luft besaß. Sie atmeten, wo die Lohn in Gutscheinen ausgezahlt wurden, die nur in firmenigenen Läden mit überteuerten Preisen für Grundnahrungsmittel eingelost wurden konnten, wo jede Beschwerde, jeder Widerstand, jeder Versuch der Organisierung mit sofortiger Entlassung und Vertreibung beantwortet wurde, wo die Arbeit selbst ein Albtraum aus Hitze und Gefahr war, Kohl in Ofen schaufeln, die Temperaturen erregten, die aus zwei Metern Entfernung blassen auf der Haut verursachten, Luft einatmen, die so dick mit Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid war, dass Männer ohnmächtig wurden, in die Ofen fielen und lebendig verbrannten. Und das war nicht selten, nicht die Ausnahme, sondern Routine, Rarität, ein Kostenfaktor, den Frick mit derselben kalten Precision kalkuliert wie jede andere Variable in seinem Imperium. Denn für Frick waren dies Arbeiter kein Menschen, sondern Produktionsmittel, austauschbar Arbeitskraft, die verbraucht und durch den endlosen Strom von Einwanderern ersetzt werden konnten, die verzweifelt nach Arbeit suchten und bereit waren, die Bedingung, jeden Lohn, die Erniedrigung zu akzeptieren, while die Alternative der Hungertod war. Und Frick nutzt dies Verzweiflung nedenlos, zu sagen, auch nur ein sichtbar Zeichen von Verständnis oder Mitgefühl zu sehen. Ihm war es wichtig, dass die Männer, die in seinen Ofen starben, Familien hatten, Hoffnungen, Traum, und ein Versprechen geglaubt hatten, das sich als Lüge entpuppt, sobald es in die Industrielle Halle der Kochsregion hinabstiegen. Und doch sah sich Frick nicht als Boswicht, das ist entschiedend, sondern als Urbar, als Schöpfer, als Mann, der die hart, notwendig Arbeit verrichtet, Amerika von einem landwirtschaftlichen Niemandsland in ein industrielles Supermacht zu verwandeln. Nach der Logik des Kapitalismus, der Ethik des Markets, dem Sozialdarwinismus, der die inoffizielle Religion der Gilded Age war, hat recht. War erfolgreich, siegt, und der Sieg war der einzig moralische Maßstab, der Zalt. Sein Erfolg erregt die Aufmerksamkeit von Andrew Carnegie, dem schottischen Einwanderer, der sich aus der Armut zum Stallkönig Amerikas hochgearbeitet hat. 1881 mot Carnegie Frick zum Partner in seinen Stahlbetrieben und konnte in ihm nicht nur einen Kochslieferanten, sondern einen Geistesverwandten, einen Mann, der Verstand, dass der Aufbau eines Imperiums Brutalität erfordert, die Bereitschaft, das zu tun, was nötig war. Und hatten das nicht getan, es erfordert ein Bekenntnis zum Profit, das alle anderen Erwägungen, einschließlich der menschlichen Anständigkeit, überlagert. Carnegie, der sich gern als Freund der Arbeiter, als Verfechter der Gewerkschaften und als Philanthrop präsentiert, der sein Vermögen Bibliotheken, Universitäten und Wohltätigen Zwecken spendiert, Carnegie, der Essays über das Evangelium des Reichtums und die Verantwortung der Reichen verfasst, derselbe Carnegie, der Frick mit der Leitung der Gesellschaft betraut und ihm befahl, die Produktivität mit allen Mitteln zu maximieren, und sich dann bequemerweise zurückzog, als sich dies Mittel als gewalttätiger Wesen,
sah das Frick die should auf sich nehmen, die Kugeln abfangen und zum öffentlichen Gesicht der Industriekrieges werden must, warrant Carnegie sein sorgsam Aufspots Image als Wohlwollens Genie aufrechterhält. Und Carnegie befand sich im Sommer 1892 in Schottland, sicher entfernt von dem Blutregion, das autorisiert hat, konnte Anwesenheit vortäuschen, schock und Besturzung äußern, als in die Nachricht direkt, die Gewalt verteilen und gleichzeitig ihr Vorteil genießen. Dies Fähigkeit, dies strategische Abwesenheit, dies Bereitschaft, Frick die should aufbürden zu lassen, Carnegies Stirs, warender seinen Ruf schützt, sollt ihr Partnerschaft schließlich irreparable zerstören. Doch 1892 waren sie noch verbündet, noch Partner im großen Projekt der industriellen Vorherrschaft, noch vereint in ihrem Entschluss, die Gewerkschaften zu zerschlagen, die Lohn zu drücken und die Profit jeden Preis zu maximieren. Aber wir Grafen schon wieder vor, denn vor Homestead, beaver die Partnerschaft mit Carnegie endgültig zerbrach, beaver Frick zum Meistkassen man Amerikas Word, Gabi es Clayton, Gabi es Adelaide, Gabi es den Versuch, so etwas wie ein normales Familienleben aufzubauen. Und hier wird die Geschichte am komplexesten, am widersprüchlichsten, am schwersten zu deuten. Denn derselbe man, der Arbeiter rücksichtslos ausbeutet, Privatarmin und hört und keinerlei Nade kanti gegenüber denen, die ihm im Weg standen, war auch ein hingebungsvoller Ehemann, der Adelaide innig liebt, der tief trauert, als sein Kinder starben, der ein Zuhaus schaffen wollt, das nicht nur Reichtum zur Schau stellt, sondern ein wahrer Zufluchtsort war, ein Ort, an dem jemand und deres sein konnte als der Coxkönig, der Stallkönig. Baron, der skrupellos Capitalist, und Adelaide Howard Childs, die Henry Clay Frick im Dezember 1881 erritet, stammten aus der Pittsburgher Gesellschaft, aus einer wohlhabenden und angesehenen Family. Vater, Asa P. Childs, war ein erfolgreicher Schuhfabrikant. Sie bracht nicht nur Geld und gesellschaftlich Kontakt in die Ehe sondern auch echt Zunigung. Die ersten Heger, alssie nach Clayton zogen und ihr Family gründeten, skeinen von tiefem Glück gepragt gewesen zu sein, erfüllt von den alltäglichen Freuden und Herausforderungen des jungen Elternseins. Das Haus selbst war in jenen frühen Tagen, gemessen in den Standards, die Frick später erreichen sollt, beschieden, nur 11 Zimmer, gemütlich, aber nicht protzig, ein Zuhaus, das Erfolg ausstrahlt, ohne Reichtum zur Schau zu stellen. Adelaide richtet es mit sorgfalt ein und schuf einen warmen und einladenden Raum, in dem Kinder spielen, Gast sich treffen und das Leben sich in relativer Normalität entfalten konnte. Als Childs im Mars 1883, Martha 1885 und Helen 1888 geboren wurden, muss Clayton seinen Zweck erfüllt zu haben Gestionen haben. Die Fricks bauten nicht nur ein Vermögen, sondern ein Family auf, nicht nur ein Imperium, sondern ein Vermögnis. Adelaide widmet sich mit derselben Hingabe ihrer Mutterschaft, los den Kindern vor, unterrichtet sie und spielt mit ihnen im Kinderzimmer, das noch hut mit. Seinem Puppenhaus, dem Schaukelpferd und den sorgfältig arrangierten Spielsäcken erhalten ist. Es gibt Fotografien aus dieser Zeit, steif, formell Porträts, auf denen Adelaide die kleine Helen halt, während Martha und Childs in ihren schönsten Kleidern den Ben stehen. Auf diesen Fotos sieht man etwas, das wie Zufriedenheit wirkt, wie Stolz, wie die Genugtuung, das erreicht zu haben, was die Gesellschaft ihnen als erstrebenswert vorschrieb. Doch dann kamen die Tragedien, Marthas Tod im Jahr 1891, nur wenig Wochen vor ihrem 6. Geburtstag, der Verlust von Henry Clay Frick Jr. im Säuglingsalter im Jahr 1892, die Erkenntnis, das Reichtum nicht vorkommen schützen konnte, das alles Geld der Welt den Tod nicht aus dem Kinderzimmer fernhalten, kein Kranks kein Rechten, die Zukunft nicht garantieren konnte, für die Frick so hart gearbeitet hat. Und dies Verlust, die so kurz nacheinander auftreten. Adelaide erschüttert der Verlust zutiefst, und auch Frick verandert sich dadurch. Wie leid verhartet in,
Violite Offenbart sich aber auch ein Hart, die schon immer in ihm geschlummert hat. Den seine Reaktion auf Trauer war nicht Rückzug, Infragestellung oder Milderung, sondern Aufbau, Expansion, die Kontrolle über die materielle Welt, de sich die spirituelle Welt als so grausam unerreichbar für erwiesen hat. 1891, unmittelbar nach Marthas Tod, beauftragt Frick den Architekten Friedrich J. Osterling mit dem Umbau von Clayton. Verteilt die größte Hauses und verwandelt es von einem comfortablen Zuhaus in ein Villa, die seinem Status würdig war. Die Symbolik ist hier fast schon zu offensichtlich. Fricks Reaktion auf den Verlust war, dass immer mehr anhofft, immer größer baut und sich mit beweisen seiner Macht und seines Erfolgs umgab, als ob Mahagoni, Marmor und Bunkles die leer fullen konnten, die seine toten Kinder hinterlassen hatten. Osterlings Entwurf für die Renovierung war spektakulär, schuf ein imposante Eingangsschall mit geschnitzten Eichenholzvertafelungen und einer prunkvollen Treppe und installiert moderns Technik, darunter elektrische Beleuchtung, die vom hauseigenen Generator gespeist wird. Napfi ermöglichten es der Familie, Bedienstet aus jedem Zimmer herbeizurfen. So entstanden voneinander getrennt Familien und die Dienstbereich, die so perfekt voneinander getrennt waren, dass sich die Bediensteten über Verstecktreppen und ganz durch das Haus bewegen konnten, ohne jemals von den Fricks oder ihren Gassen gesehen zu werden. Dies unsichtbare Architektur, dieses Ausgleichsgeldsystem, das die Arbeit verbarg, die den Komfort der Familie erst ermöglicht, war für die Herrenhäuser der Gilded Age unerlässlich. Den Reichtum erkauft sich auch die Illusion, das Komfort selbstverständlich sei, das Mahlzeiten serviert, Zimmer gereinigt, Kleidung stets gebügelt und Führer immer gestört werden, ganz unsichtbar menschlich Anstrengung. Diese Illusion erfordert, dass die Bediensteten gleichzeitig allgegenwärtig und unsichtbar waren, Jeds Bedürfnis horizonten und dabei ungesehen blieben, ganzes Leben im Verborgenen und im Rand des Hauses verbrachten. In Clayton bedeutet dies Vollzeit Bedienstet, einen Butler, der den Haushalt führt und die Mahlzeiten serviert, ein Haushalterin, die das weibliche Personal beaufsichtigt und die Standards einhielt, einen Koch, der die aufwendigen Menüs zubereitet, die Fricks ihren Gassen servierten, mehrere Dienstmädchen, die 23 Zimmer reinigten, Betten machten, Mobile abstaubten und Nachttop flirten, und ein Wascherin. Sie bügelten die Berge von Wasch und Kleidung, die ein wohlhabend Familie produziert, ein Kutscher kümmert sich die Kuchen und pferd und später auch die Automobil. Dies Bediensteten letten auf dem Anwesen in Quartieren in den oberen Stockwerken, kleinen Zimmern mit Dachschrägen und sparlicher Einrichtung, Zimmern, die in manchen vollen Weißfliesen in den Wänden hatten wie ein Krankenhaus oder Gefängnis, Zimmern, die im Winter kalt und im Sommer stickig waren, Zimmern, die durch ihr Architektur verkündeten, dass die Menschen, die dort schliefen, nicht ganz menschlich waren, nicht ganz de Komforts würdig, nicht ganz berechtigt zu denselben Rücksichtnahmen wie die Familie, der dienten. Dies Bediensteten, zumeist junge Frauen, arbeiteten 7 Stunden im Tag, begannen vor Sonnenaufgang, Führer zu machen und das Frühstück zu zubereiten, und arbeiteten bis nach Mitternacht, wenn das letzte Gesture vom Abendessen gespult und der letzte Gast gegangen war. Sie taten dies 6,5 Tage die Woche, mit nur dem Sonntagnachmittag frei, für einen Lohn von 20 bis $30 im Monat, was weniger als 50 Cent im Tag entsprach, weniger als das, was ein Facharbeiter in einer Stunde verdient. Sie hatten kein Privatsphäre, kein Freiheit, kein außerhalberes Dienst wurden zu jeder Tages und Notzeit durch elektrisch klingeln gerufen, müssen sofort reagieren, denkbar sein für die Gelegenheit, in einem so praktischen Haus arbeiten zu dürfen, und sollten unsichtbar bleiben, sich lautlos durch die Flur bewegen, nur sprechen, wenn angesprochen wurden, die Hierarchie. Die in die unterst und die Fricks in die Spitze stellt, ohne Murren oder Hinterfragen hinnehmen. Einige ihrer Namen sind uns gut bekannt, erhalten in Haushaltsbüchern und Lohnlisten, Frauen wie Mary, Bridget und Catherine,
die Tag für Tag Dieselbahn mobile abstobten, dasselbe Silber Polyurten und Dieselbahn betten machten, deren ganzes Leben dem Komfort anderer Guedmet war, deren Traum, wunche und Frustrationen nie festgehalten wurden. Nie als wichtig genug erachtet wurden, bewahrt zu wurden. Dies Auslöschung, dies systematische Tilgung der Erfahrungen von Dienstboten aus den historischen Aufzeichnungen, ist selbst ein Beispiel dafür. Ein Ort der Gewalt, ein Mahnung, das selbst im Tod, selbst in der Erinnerung die Hierarchie fortbestet, das war alles über Adelaide Fricks Kleidung, ihr Sammlungen und ihr Reisen wissen, aber fast nix über die Frauen, die ihr Kleider zuknöpften, ihr Koffer packten und ihr Reisen erstermöglichten. Die bittere Ironie, der grausame Widerspruch, liegt darin, dass dies Bediensteten in Clayton die glücklichen waren, zumindest im Vergleich zu den Männern, die in Fricks Kokarin starben. Sie hatten doch über dem Kopf, regelmäßig Mahlzeiten, atmeten kein Gift und müssen keinem Geskmolsenen Stall ausweichen. Sie wurden nicht von Pinkerton Detektiven erschossen, aus ihren Jobs ausgesperrt oder aus den Firmenwohnungen vertrieben. Sie letten einfach. Und genau das macht Clayton als historisches Artefakt so aussagekräftig, als Fenster in das Amerika der Gilded Age so aufschlussreich. Denn seit uns nicht nur die extrem von Reichtum und Armut, sondern die gesamt Bandbreite, die vollständige Hierarchie von der Familie in ihren luxuriosen Schlafzimmern über die Bediensteten in ihren winzigen Unterkünften bis hin zu den Arbeitern, die nie ins Haus schafften und nur als, existierten. Abstraktionen, als Profiquellen, als unsichtbares Fundament, auf dem alles andere errichtet wird, und das Haus selbst, mit seiner sorgfältigen Raumaufteilung, seinen ausgeklügelten Systemen zur Verschlierung der Arbeit, seinen technologischen Innovationen, die maximalen Komfort und minimalen Kontakt zu den Menschen, die diesen Komfort ermöglichten, gewährleisten sollten. Das Haus selbst ist eine Maschine zur Erzeugung und Reproduktion von Ungleichheit, zur Naturalisierung von Hierarchien. Zur Etablierung dessen, dass es unvermeidlich und richtig erscheint, dass manch Menschen in Pracht leben, während andere in Armut leben, dass manch Menschen auf Knopfdruck herbeigerufen werden können, während andere anderen kommen, dass manch Menschen jung in Kokarin sterben, während andere Kunst sammeln, nach Europa reisen und von so feinem Porzellan essen, dass man das Licht hindurchsehen kann. Und genau das baut Frick, als Clayton. Erweitert, nicht nur ein Haus, sondern ein Festung, nicht nur ein Villa, sondern ein Monument für die Idee, das extrem Ungleichheit kein Problem, sondern ein Merkmal ist, kein Fehler, sondern der Kern des Kapitalismus, die Belohnung für Erfolg, die Naderliche Ordnung der Dinge. Und als und Adelaide in Clayton Dinner veranstalteten, als die Elite von Pittsburgh in ihrem nur erweiterten Haus willkommen hießen. Als in ihrem Haus die geschnitzten Holzarbeiten, die importierten Mobile und die Kunstsammlung, die Frick Gerade zusammentrug, zur Schau stellten, inszenierten in Wirklichkeit ihren Status, demonstrierten ihr Macht, festigten ihren Platz in der Hierarchie. Ihr Gastverstanden dies, erkannten die Sprach und reagierten mit eingemessener Bewunderung und Neid. Denn im Amerika der Gilded Age wird der Wort eines Menschen in der Groß seines Hauses, der Anzahl seiner Bediensteten, der Qualität seines Besitzes und dem sichtbaren Konsum gemessen. Gemessen in diesen Maßstäben waren die Fricks erfolgreich. Erfolg soll Zufriedenheit, Glück und Sicherheit bringen, doch bracht etwas anderes, ein Art Lehr, die kein Besitz vollen konnte. Die Erkenntnis, dass selbst im Luxus nicht sicher, nicht geborgen, nicht vor Verlassen gefiet waren. Diese Erkenntnis muss besonders Adelaide gequält haben, die zwei Kinder verloren hat und wusst, das Reichtum gegen Krankheit, Unfall und die willkürliche Grausamkeit des Lebens machtlos war. Vielleicht klammert sich deshalb so heftig in die Gegenstand, in die Mobile, das Porzellan und das sorgfältig gestaltet häusliche Ambiente. Zumindest konnten kontrolliert, bewahrt, genau so gehalten werden, wie man es wollt, anders als Kinder, die krank werden und starben,
Anders als Bediensteht, die Wegingen, Stalin oder Trachten, Anders als ein Ehemann, der von Anarchisten erschossen worden konnte, Anders als ein Welt, die sich weigert, fest, Jordanet und verständlich zu bleiben. Und das Haus wurde Zufluchtsort, Projekt, Versuch, einen Raum zu schaffen, in dem sie Macht hat, in dem entschieden sollten, in dem sie zumindest die Farbe der Tapete und die Platzierung der Möbel bestimmen konnte, selbst wenn sie nicht entschieden konnte, ob Kinder leben oder sterben würden. Und nach Homestead, nach der Schlacht, die den Namen Frick zum Synonym für Gewalt macht, nach Berkmans Attentat, das den Tod direkt in Henrys Büro bracht, muss sich das Haus nach notwendiger, nach kostbarer Angefalt haben, ein Zufluchtsort vor einer feindseligen Welt, ein Ort, an dem die Hässlichkeit ferngehalten werden konnte. Wo die Bediensteten ihren Platz kannten und die Kinder sicher waren und alles sauber, ordentlich und unter Kontrolle war, außer, dass es das nicht war, außer, dass die Gewalt immer da war, aufgebaut wurde. In jedem Ziegelstein einschwaben, in jeder Besiehung implizit, war das Fundament, auf dem das Gesamt gebelt ruht, und nach diesen Maßstäben waren die Fricks auf dem Vormarsch, und das soll genigen, das soll Zufriedenheit, Glück und Sicherheit bringen. Doch dann kam der Juli 1892, Homestead, der Moment, in dem die Widerspruch, die Clayton gleichzeitig entholt und Verberg, in Gewalt ausbrachen. Den Homestead war kein unglücklicher Zufall, kein isolierter Vorfall, sondern die logische Konsequenz all dessen, waren Frick glott und was praktiziert. Der Moment, in dem der Krieg, den 20 Jahr lang gegen die Arbeiter geführt hat, nicht mehr metaphorisch, sondern buchstablich wird, in Kugeln und blut man die Stadt in Lunkerzungen und schwarzen Lissen. Und was in Homestead Geske, was Frick befall, war kein verzweifelter letzter Ausweg, sondern ein kalkuliert Strategie, ein bewusst Eskalation, ein Botschaft nicht nur an die Arbeiter dieser einen Fabrik, sondern an alle Arbeiter, Widerstand wird mit überwältigender Gewalt beantwortet worden, das Kapital wird jeds Mittel einsetzen, die Kontrolle zu behalten, die Wall lautet Unterwerfung oder Vernichtung. Und Frick plant es sorgfältig, baut ein 4 Meter hoher Zaun mit Schießkarten und Stacheldraht gab das Werk. Wochen vor Vertragsablauf wurden die Arbeiter ausgespart, alle Verhandlungsversuche abgelehnt. Als sich die Arbeiter im Werk verbarrikadierten und erklärten, sie würden sich nicht umsehen lassen, hört Frick die Pinkertons 300 bewaffnet Männer mit einem Ruf für Gewalt, Streikbrecher, die Gewerkschaften in ganz Amerika zerschlagen hatten. Sie kamen mit Güren und Nuppeln und waren bereit, dies einzusetzen. Frick befahl ihnen, das Werk zu besetzen, im Morgengrauen zu landen, das Gelände zu sichern und für die Streikbrecher vorzubereiten. Muss just haben, dass die zu Gewalt führen wird, muss mit Widerstand gerechnet haben, muss verstanden haben, dass Menschen sterben werden, und befahl es trotzdem. Denn für Frick war die Rechnung einfach, die Kosten für die Niederschlagung des Streiks, selbst mit Todesopfern, waren geringer als die Kosten für die einem von Gewerkschaftslohnen. Die Gewinnmargen der Stahlindustrie hingen von billigen Arbeitskräften ab, von Arbeitern ohne Verhandlungsmacht, von der Möglichkeit, Lohn festzulegen. Einseitig, die Produktion zu beschleunigen, bei der Sicherheit Abstrich zu machen und jeden Arbeiter maximal auszubieten, beaver verschlissen und ersetzt werden konnte, die Gewerkschaften bedrohten dieses Gesamtsystem. Sie drohten, den Arbeitern ein Stimme zu geben, den Grundsatz zu etablieren, das Arbeitnehmerrecht und das Managementpflichten hat und das nicht allein der Marktlohn und Arbeitsbedingungen bestimmen sollt. Dies Bedrohung war für Frick, Carnegie und die anderen Industrieagenten jener Zeit existenziell, revolutionär und unerträglich. So kamen die Pinkertons, und der Kampf verlief genau so, wie sich angesichts der von Frick mobilisierten Kraft entwickeln musst. Als vorbei war, die Toten gesalt, die Verwundeten abtransportiert und die Nationalgarde die Stadt besetzt hat Frick gesiegt.
Der Streik war niedergeschlagen, die Gewerkschaft zerschlagen, die Lohn gekürzt, die Arbeitszeiten verlängert, die Gewinn von Carnegie Steel schossen in die Höhe, von $4,5 Millionen im Jahr 1892 auf $11 Millionen im Jahr 1899. Jeder einzelne Cent davon die Lohnerhungen wurden den Arbeitern abgerungen, die nun weniger Verhandlungsmacht, weniger Schutz weniger Hoffnung hatten. Im kalten Kalkül de Kapitalismus wird Fricks Entscheidung bestätigt, als richtig befunden MIT Reichtum, macht der Bewunderung anderer Industrieller belohnt, die in ihm einen Mann sehen, der bereit war, das notwendig zu tun. Die Arbeiter von Homestead, die nicht auf die Schwarzliste gesetzt oder zu Reflekt gezwungen worden waren, könnten unter schlechteren Bedingungen als Silver in die Fabrik Zurich, arbeiteten länger für weniger Lohn, folgten sich klaglos der Disziplin des Managements versuchten zu vergessen, dass es jemals einen Kampf gegeben hat, dass sie jemals in einen Sieg geglaubt hatten, das Widerstand jemals möglich gewesen war. Dieses vergessen, dieses Auslöschen des Moments, als die Arbeiter sich wurden in ihren Erfolg glaubten, war vielleicht Fricks größter Triumph. Denn es lehrt nicht nur die Arbeiter in Homestead, sondern Arbeiter überall, das Widerstand zwecklos war, dass das Kapital zu modig war, dass die Wohltätigkeit, unsere Bedingungen akzeptieren oder verhungern. Diese Lektion, die in der gesamten amerikanischen Industrie verinnerlicht wird, prägte die Arbeitsbeziehungen über Jahrzehnte schuf ein Klima der Angst Unterwerfung, das es dem Rauber ermöglicht, Baron Hoffen beispiellos Vermögen, waren Arbeiter in Armut letten. All die Gewalt, Ausbeutung systematisch Verleumdung der Arbeiterklasse, all das ist in Clayton verankert, in jedem Raum präsent, in jedem Luxus implicit enthalten. Denn das Haus das Vermögen, das es erbot, sind untrennbar MIT Homestead. Verbunden, Produkt desselben Systems, Ausdruck derselben Logik. Man kann Clayton nicht besichtigen, ohne Homestead zu besuchen, die Geschnittsdeutsch nicht bewundern, ohne die Lastkein zu denken, die elektrischen Lampen nicht wertschätzen, ohne die Männer zu denken, die starben, die Profit zu erwirtschaften, die sie finanzierten. Doch es gab einen Preis, eine Berechnung, eine Reaktion. Sie kam 7 Tage später, als Alexander Berkman, ein 21-jähriger russisch-jüdischer Anarchist, radikalisiert durch das Leid der Arbeiter, deren die Propaganda der Tat glott, der Dakt, die Ermordung eines Tyrannen wird die Massen zur Revolution inspirieren, Fricks Büro in Pittsburgh betrat in Dreimal Erschoss. Als Frick wie durch ein Wunder stehen blieb, zog sein Waffe ab. Zog ein Messer stock ihm in bien Hals. Als Frick sich noch immer wird, versucht ein Dynamitkapsel in seinem Mann zu zünden. Doch selbst dann starb Frick nicht, gab sich nicht, wird Berkman MIT Hilf seiner Angestellten ab Bestand darauf, dass der Arzt sein Wunden noch im Büro behandelt. Anschließend bin seinen Arbeitstag, los unterschrieb Papier, obwohl noch Kugeln in seinen Körper steckten. Dann ging nach Hause, vermutlich nach Clayton, zu Adelaide, die entsetzt gewesen sein muss, zu den Kindern, die verwirrt Verangstheit gewesen sein müssen, zu den Bediensteten, die über das Geschehen tuschelten. Man stellt sich Adelaide in diesem Moment vor, als sie die Nachricht erhielt, dass man angeschossen, berstigen, beinahe getötet worden war. Man stellt sich vor, wie sie in Clayton wartet nicht wusst, ob überleben wird, ob sie witwi werden wird, wie sie Childs Helen erklären sollt, warum Vater in Gefahr war. Als Frick schließlich nach Hause kam, bandagiert Blass, aber Leben, was sagten sie zueinander. Welchen Trost konnte sie ihm spenden? Welches Angebot konnte ihnen machen? Wie erklärten sie sich selbst, dass dies der Preis der Erfolgs war, dass ein Attentatsversig einfach ein weiterer Kostenfaktor im Gesellschaftsselben war, dass dies die Welt war, in der sie leben wollten. Fricks Überleben, sein Weigerung, Schwäche zu sehen, sein Entschlossenheit,
trotz seiner Verletzungen weiter zu erbieten, wurden Thiel seiner Legend, Bueys seiner Zahigiet, seiner Entschlossenheit, seiner Überlegenheit gegenüber dem Anarchisten, der versucht hat, in zu toten. Die Presse, die Frick nach Homestead skeptisch gegenüber gestanden und begonnen hat, unbequem Fragen nach der wahren Verantwortung für die Gewalt zu stellen, ander plötzlich ihr Meinung. Plötzlich war Frick das Opfer. Plötzlich wand sich die öffentliche Sympathie wieder dem verwundeten Industriellen zu weg von den streikenden Arbeitern. Berkman, der geglaubt hat, seine Action wird die Massen inspirieren, muss stattdessen feststellen, dass dem Fein geholfen, Frick genau das gegeben hat, was braucht, eine Möglichkeit, die Geschichte zu schreiben, die statt abzuwälzen, nicht als Angreifer, sondern als Zielchen loser anarchistischer Gewalt versuchen. Berkman ging wird zu Viersen Jahre Gefängnis verurteilt. In dieser Zeit lernt dass die Propaganda der Tat nicht wie theoretisch vorhergesagt funktioniert, das individuell Gewalt kein System stürzen konnte, das Revolution-Organisation, Solidarität und Haltens Kollektivs Handeln erfordert, kein Dramatisken Jessen, die Machtigen leicht vernehmen und umlenken konnten. Berkman kam als anderer Mensch aus dem Gefängnis, immer noch radikal, aber nachdenklicher, strategischer, sich der Komplexität des sozialen Wandels bewusster. Let bis 1936, lang genug, den Wiederaufstieg der Arbeiterbewegung zu erleben, Siege der Arbeiter zu sehen, die 1892 unmöglich schienen, zu sehen, wie der New Deal die Prinzipien der Tarifverhandlungen und der Arbeitsplatzregulierung etabliert, die alles bestätigten, wofür die Arbeiter von Homestead gekämpft hatten. Aber auch lang genug, zu sehen, wie sich die Siege als unvollständiger Wiesen, wie sich das Kapital anpasst und neue Wege fand, die Arbeiter ausbeuten, wie dieselben Kämpfe in anderer Form erneut geführt wurden. Und durch all das hindurch blieb Clayton unverändert, Denkmal eines Augenblicks, ein Zeitkapsel des Jahres 1892, und waren des Zusammenbruchs des Streiks, in jenen schrecklichen Monaten nach Homestead, als klar wird, dass die Arbeiter verloren hatten, als die Gewerkschaft nachdem die Gewerkschaft zerschlagen und die Lohnkursungen durchgesetzt wurden waren und Männer, die gegen die Pinkertons gekämpft hatten, in allen Fabriken der Region auf die Schwarzliste gesetzt wurden, versank die Stadt Homestead in Verzweiflung. Familien verloren ihr Häuser, Kinder hungerten, Himmels qualifiziert Arbeiter wurden arbeitslos und fanden keine Arbeit mehr. Sie waren gezwungen zu betteln, wegzulaufen oder erniedrigend Arbeit anzunehmen, die sie finden konnten. Die Gemeinschaft, die im Sich Julie zusammengehalten, und Solidarität und Widerstand geglaubt hat, zerbrach unter dem Druck der Niederlage. Nachbarn sich gegenseitig die Schuld scheitern, warfen einander vor, nicht hart genig oder zu leichtsinnig gekämpft zu haben. Familien stritten darüber, was gesagt und getan hat, und das Vertrauensgefüge, das gemeinsames Handeln ermöglicht hat, zerbrach. Auch dies war Teil von Fricks Sieg, nicht nur die Zerschlagung der Gewerkschaft, sondern die Zerstörung der Gemeinschaft, nicht nur die Senkung der Lohn, sondern die Zerstörung der sozialen Bindungen, die Widerstand überhaupt erst möglich gemacht hatten. Homestead wurde zu einem warnenden Beispiel, einer Mahnung an die Arbeiter, was geschieht, wenn man das Kapital herausfordert. Männer in Fabriken in ganz Pennsylvania, Ohio und Illinois blickten auf was Geske mit Homestead. Man kam zu dem Schluss, das Unterwerfung sicherer sei als Widerstand, Armut besser als Hunger, Ausbeutung besser als Kampf und Niederlage. Die Arbeiterbewegung, die in den 1880er Jahren stark gewonnen hat, stagniert, zog sich zurück, ging in den Untergrund und sollt erst in den 1930er Jahren, 40 Jahre später, wieder mit wirklicher Macht auftauchen. Dies 40 Jahre der Niederlage, der Unterwerfung, der Akzeptanz der Bedingungen des Kapitals, all das lässt sich direkt auf Homestead zurückführen, auf den Kampf, den Frick nicht nur militarisch, sondern auch psychologisch gewann, nicht nur in Gebrochenen Körpern, sondern auch in Gebrochenen Seelen.
All dies Geschichte, all Diocese Leid, all dies Niederliche die Verzweiflung sind in den Mauern von Clayton eingeschrieben, Teil dessen, was das Haus ausmacht, untrennbar mit seiner Schönheit, seinem Luxus und seiner sorgsam bewahrten Authentizität verbunden. Wenn wir Clayton besichtigen und seine Handwerkskunst, seine Eleganz und seine historische Bedeutung bewundern, besichtigen wir gleichzeitig einen Tatort, wandeln durch Spuren von Gewalt und billigen implicit das System, das solches ermöglicht. Hauser sind nur dann denkbar, wenn wir uns bewusst gegen dies Bestätigung wären, wenn wir aktiv danach streben, was das Haus zu verbergen sucht, wenn wir uns deren erinnern, das es in Clayton für jeden Raum 1000 Coxafen gab, das für jeden Silberputzer 100 Männer Gift admitten, das für jedes Abendessen 1000 Familien hungerten. Dies Arbeit de Erinnerns, de Verbindens, de Sich-Weigerns, Schönheit die Brutalität verschleiern zu lassen, ist die moralisch Aufgabe, die Clayton von uns verlangt. UNDES ist hart, unbequem Arbeit, ein Arbeit, die das ästhetische Erlebnis einer Besichtigung eines historischen Herrenhauses trut, ein Arbeit, die es unmöglich macht, einfach die Handwerkskunst, die Details der Epoche und die Geschichten über das Leben der Frick zu genießen. Denn sobald man den Zusammenhang erkennt, sobald man versteht, dass das Haus und die offen Teil desselben Systems sind, sobald man erkennt, dass Adelaides Porzellansammlung mit dem Leben von Männern erworben wird, deren Namen wir nicht kennen, kann man es nicht mehr ausblenden, nicht mehr Ungestion machen, nicht mehr zu unschuldiger Wertschätzung zurückkehren. Und die Vielheit ist dies der Grund, warum die meisten historischen Hausmaschinen so hart daran arbeiten, dies Zusammenhang zu verbergen. Der Fokus liegt auf den Familiengeschichten, der dekorativen Kunst und der Architektur, die Vergangenheit als ein Reihe ästhetischer Entscheidungen und nicht als ein System der Ausbeutung darzustellen. Denn wenn die Besitzer den vollen Kontext verstanden, die war Bedeutung dieser Häuser und den menschlichen Preis jedes Luxus, konnten sie die Führung Vielheit nicht genießen, das Museum ihren Freunden nicht empfehlen, nicht für den Erhaltungsfonds spenden und mit unbequemen Fragen über ihr eigenes Leben, ihr eigenen Entscheidungen und ihr eigen Mitschulden zeitgenössischen Ausbeutungssystemen, die nach denselben Prinzipien funktionieren wie Clayton, nach Hause gehen. Historisch Hausmaschinen sind Wirtschaftszentren, die Touristengelder konkurrieren und versuchen, ein Erlebnis zu schaffen, für das die Menschen bezahlen und das sie genießen. Unbequem Wahrheiten sind schlecht fürs Gesellschaft und nicht das, was die Leute wollen, wenn sie ihren Samstagnachmittag mit der Besichtigung eines historischen Herrenhauses verbringen. Daher wird die Wahrheit beschönigt, kontextualisiert und als bedauerlich, aber verständlich dargestellt, als so, wie die Dinge wären, als etwas, das wir anerkennen können, ohne uns darin zu verlieren, als Geschichte und nicht als fortwährends Verbrechen. Und die Tourguides, die in der Regel sachkundig und wohlmeinend sind und das Haus und seine Geschichte aufrichtig lieben. Kann Ihnen genau sagen, welch Mobilstück Original und welch Reproductionen sind. Dies Reiseführer sind darauf gestalt, mit dem Unbehagen umzugehen, die problematischen Aspekte anzusprechen, ohne sie die Erzählung dominieren zu lassen, die Besitzer daran zu erinnern, dass wir die Vergangenheit nicht nach heutigen Maßstäben beurteilen können, dass es damals alles so gemacht haben, dass die Fricks tatsächlich bisher arbeitbar waren als manch anderer. Dass wir uns auf das Positiv konzentrieren sollten, auf die Erhaltung, den Bildungswert, die Kunstsammlung, auf alles. Andir als die grundlegende Frage, ob ein solcher Reichtum jemals gerechtfertigt war, ob die Kosten jemals acceptable waren, ob wir etwas gelernt haben, ob sich die Dinge wirklich geändert haben. Und so besichtigen wir Clayton und erfahren von Adelaides Liebe zu Porzellan und Fricks Interesse in europäischer Kunst und den technologischen Innovationen der 1890er Jahre und den architektonischen Details viktorianischer Wohnarchitektur, wir bewundern die Handwerkskunst und Schätzen der Erhaltung.
Wir machen unsere Fotos und kaufen unsere Postkarten und gehen mit dem Gefühl, Gebeldet und kultiviert und mit der Gestik verbunden zu sein, und wir setzen uns nie wirklich mit der Tatsache auseinander, dass wir gerade ein Denkmal der Ausbeutung besichtigt haben, gerade durch Raum gegangen sind, die auf den Körpern von Arbeitern errichtet wurden, beteiligt sich gerade in der laufenden Rehabilitierung eines Manns, der Privatarmeen anhört, sein Angestellten zu erschießen. Und genau das erkauft sich Frick letztendlich mit seinem Vermögen, nicht nur Komfort, Luxus und Kunst, sondern auch Erlösung, oder zumindest den Anschein von Erlösung. Erhofft sich, dass zukünftige Generationen in als Sammler, Philanthropen und Bauern in Erinnerung behalten werden, nicht als den Mann, der den Homestead-Streik niederschlug. Und dieser Versuch war weitgehend erfolgreich, denn die meisten Besitzer der Frick-Collection in New York wissen nichts über Homestead, haben noch nie von den Pinkertons gehört, ahnen nicht, dass die Vermeers und Rembrandts, die sie bewundern, mit Blutgelder werben werden. Selbst in Clayton, wo die Geschichte von Homestead in den Museumsmaterialien präsent ist und Fotografien der Kokerin ausgestellt sind, verlassen die meisten Besitzer das Museum mit dem Eindruck, Frick sei ein Komplex Persönlichkeit und kein Schurk. Sie sind bereit, Nuancen zu suggestieren und akzeptieren die Annahme, dass seine Leistungen in Industrie und Kunst seine Verbrechen gegen die Kokerie irgendwie ausgleichen, mildern oder in einen Kontext setzen. Arbeit und dies Bereitschaft, Nuancen zu lassen, beide Seiten zu sehen, Komplexität ans Wirken, Word als Raffines, als historisches Denken, als Rief, Berwatchsehen Perspektive dargestellt, die über ein fake moralisch Urteil hinausgeht. Doch sie ist auch ein Weg, Urteil gänzlich zu vermeiden, sich zu weigern, Schlussfolgerungen zu ziehen, Geschichte als ein Reihe interessanter Rätsel zu behandeln, anstatt als Aufzeichnung fortwährender Ungerechtigkeit. Und in dieser Weigerung, in dieser Kultivierung einer vermeintlich raffinierten Neutralität, wurden wir zu Komplizen, zu Teilnehmern desselben Systems, das Clayton erschaffen hat. Wir akzeptieren die Prämisse, dass extremer Reichtum moralisch neutral ist, dass es weniger darauf ankommt, wie man ein Vermögen erwirbt, als was man danach damit macht, dass Philanthropie Geld von seinen Ersprungen reinigen kann, dass genig Zeit, genig Kunst und genig sorgfältige Konservierung einen Roboter in einen hin historisch Figur verwandeln können. Und Vielheit ist dies der Wargrund, warum Clayton genau so erhalten wird, wie es war, nicht als Denkmal für die Familie Frick, sondern als Vorlage dafür, wie man einen Ruf reinwascht, wie man Ausbeutung in Respektabilität verwandelt, wie man sicherstellt, dass die Sieger die Geschichte schreiben. Und doch, trotz all dem, trotz der sorgfältigen Kuratierung, der bescheinigten Erselungen und der raffinierten Weigerung zu urteilen, trotz allem, was Clayton sein will, kann das Haus nicht anders, als die Wahrheit zu sagen, kann nicht anders, als das System offensionigen, kann nicht anders, als uns genau zu sagen, wie extrem Ungleichheit funktioniert, was sie kostet und den Preis dafür zahlt. Denn die Architektur selbst ist ein Argument, die bedienstetenquartier sind Beweismaterial, die no truffnapf ein Geständnis. Und wenn wir bereit sind hinzuschauen, wenn wir bereit sind zu sehen, wenn wir bereit sind, das Gesehen mit den bis heute fortbestehenden Systemen in Verbindung zu bringen, dann wird Clayton nicht zu einer Rehabilitation von Frick, sondern zu einer Anklage, nicht zu einer Feier der Errungenschaften der Gilded Age, sondern zu einer Enthüllung der Gewalt desselben, nicht zu einem Museum, das uns in ein Einfacher Vergangenheit entführt, sondern zu einem Spiegel, der uns ein unbequem Gegenwart vor Augen führt. Und deshalb ist Clayton so wichtig, deshalb überdauert es, deshalb wertvoll des uns, weil es soll Denkmal als auch Beweismaterial, soll manchmal als auch Anklage, soll fair als auch Kritik ist. Clayton zu besuchen bedeutet, sich diesen Widersprechen zu stellen, bedeutet, Eingang zu stehen. Die Halle mit ihren geschnitzten Eichenholzmöbeln,
Iren elektrischen Rufnapfen unterschwelligen Gewalt bedeutet, durch die Restaurierten Raum zu gehen, in denen jedes Objekt authentisch ist, sich zu fragen, was Authentizität bedeutet, wenn das authentisch eine Maschine zur Erzeugung von Ungleichheit ist, bedeutet, zu den ehemaligen Dienstbotenquartieren hinaufzustiegen in diesen winzigen Rahmen mit ihren schrägen Decken weißen Fliesenwanden zu stehen sich. Vorzustellen, wie es wär, 7 Stunden im Tag zu arbeiten, sich vorzustellen, sein ganzes Leben im Dienst von Menschen zu verbringen, die einen wie ein Mobilstück behandelten, sich vorzustellen, wie es wär, den Rufknopf zu drücken, im Vergleich dazu, in Klingeln zu hören. Diese imaginative Arbeit, die es bemühen, das Haus aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig zu betrachten, ist die moralisch politische Arbeit, die Clayton fordert. Es ist hart Arbeit, unbequem Arbeit, die als Besitzer. Meiden besiegt, while wir von denselben Systemen profitieren, die Clayton aufgebaut haben, while die Mechanismen der Ausbeutung nicht verschwunden sind, sondern nur ihre Form verändert haben, while die Konzentration der Reichtums anhalt sich beschleunigt, while es immer noch Dienstbotenquartier gibt, immer noch unsichtbare Arbeit, immer noch Arbeiter, die sterben, and ihr Reich zu machen, immer noch Willen, die auf verborgenen Fundamenten des Leidens errichtet wurden, Clayton, in seiner perfekten Erhaltung. Indem sich weigert, die Geschichte zu beschönigen, sich verpflichtet, das Gesamtbild zu sehen, zwingt uns, dies zu sehen, zwingt uns, Vergangenheit Gegenwart zu verbinden, zwingt uns zu fragen, was wir dagigen tun, welch Rolle wir spielen, welch Verantwortung wir tragen. Das sind kein angenehmen Fragen, kein Fragen mit einfachen Antworten, kein Fragen, die meisten Museen aufwerfen wollen, while sie Besitzer verunsichern konnten, sie dazu bringen konnten, einen Kauf im Souvenirladen zu gehen, die Erzahlungen Frage stellen konnten, das Geschichte vergangen ist, wir daraus gelernt haben jetzt alles besser ist. Doch Clayton verweigert sich in seiner besten Form diesem Beekman Komfort, besteht auf Schwierigkeit, auf Komplexität, auf der Erkenntnis, dass wir dies Widerspruch nicht gelöst, sondern nur verlagert haben, dass die Wahl immer noch deren besteht, klar zu sehen oder wegsichern, ob wir die ganz Geschichte erzählen oder nur die angenehmen Teil, ob wir mit den Kosten auseinandersetzen oder so tun, als gäbe es kein. Genau das macht Clayton nicht nur zu einem Museum, sondern zu einem Spiegel, nicht nur zu einem Ort der Geschichte, sondern zu einem Kommentar, nicht nur zur Bewahrung, sondern zur Provokation. Denn das Haus, in seiner Ehrlichkeit, in seiner Weigerung, sich zu verstellen, in seiner Unschuld, mit der darauf beharrt, dass Schönheit Brutalität kein Gegensatz, sondern Komplizen sind, offenbart das Haus etwas, das der amerikanische Kapitalismus stets zu verbergen sucht, dass es keinen effizienten Weg gibt, immensen Reichtum anzuhäufen. Das jedes Vermögen der Gilded Age unserer Zeit auf Ausbeutung beruht, das die Kluft zwischen den Gemächern der Familie den Gemächern der Bediensteten, zwischen dem Kochsbären dem Kochsofenarbeiter, zwischen denen, die rufen, denen, die herbilen, nicht niederlich oder unvermeidlich ist oder auf Verdienst beruht, sondern durch Gewalt, durch Zwang durch System erzeugt aufrechterhalten wird, die darauf abzielen, den Wert der Weilen zum Nutzen der Wenigen zu extrahieren. Clayton steht als Bues für dies Wahrheit, als Bues, der nicht abjecten oder wegdiskutiert werden kann, als bleiben Zeugnis dessen, wie die Dinge waren daher auch gut noch sein konnten. Wenn wir Clayton verlassen, wenn wir durch die Garten im Gewachhaus vorbei auf die Penn Avenue zurückgehen, tragen wir dieses Wissen mit uns, ob wir wollen oder nicht. Wir haben hinter den Vorhang geblickt, wir haben in den Gemächern der Bediensteten gestanden. Wir haben die Quartier gesehen, den Rufknopf gedruckt, die Fotos der Kochsofenanlich betrachtet, über Homestead gelassen, die Zusammenhänge erkennt können das Gesehen nicht mehr an Gestion machen, das Gelernte nicht mehr vergessen,
können nicht langer so tun, als sehen Schönheit und Blut getrennt, als sehen Hauser wie Clayton unschuldig, als wären wir unschuldig, weil wir sie bewundern. Und Vielheit ist das letzte Geschenk, das Henry Clay Frick, seit über einem Jahrhundert tat, nie geben wollt, aber dennoch durch den Erhalt dieses Hauses gab, die Wahrheit, unbequem und unbestreitbar, dass der Klassenkampf real ist, dass von Anbeginn an ward, dass nie aufgehört hat, dass wir alle noch immer in der Welt leben, die Männer wie Frick geschaffen haben, uns noch immer in den von ihnen etablierten Hierarchien bewegen, noch immer jeden Tag aufs Neue entschieden, ob wir den Knopf drücken oder den Ruf annehmen, ob wir in den Familienquartieren oder den Bedienstetenquartieren wohnen, ob wir Frick oder Arbeiter in den Kochsofenanlagen sehen wollen. Und Clayton fragt uns, auf welcher Seite wir stehen, verlangt ein Antwort, lasst uns nicht verweilen. Neutralität ist angesicht solcher Beweis ein Wall, ein Entscheidung, sich auf die Seite der Macht zu stellen, das System zu akzeptieren, die Lüge zu glauben, dass dies niederlich, unvermeidlich sei, dass die Dinge so sein müssen. Wenn wir dies Lüge zurückweisen, wenn wir Clayton so sehen, wie es ist, wenn wir verstehen, dass Schönheit und Blut untrennbar miteinander verbunden sind, dann sind wir verpflichtet zu handeln, Widerstand zu leisten, etwas anderes zu schaffen, ein Welt zu erschaffen, in der Schönheit kein Brutalität erfordert, in der kein Willen auf den Körpern von Arbeitern errichtet werden, in der kein Kinder in Kokarin sterben, damit andere Kinder in sorgsam erhaltenen Kinderzimmern importierten. Spielzeug spielen können. Und das ist die dunkle Geschichte von Clayton, die Geschichte, die das Haus selbst erzählt, selbst wenn die Fremdenführer versuchen, sie zu beschönigen, selbst wenn die Museumsliteratur versucht, sie in einen Kontext zu setzen, selbst wenn wir versuchen, wegzuschen. Denn das Haus erinnert sich, die Mauern erinnern sich, die Bedienstetenraum erinnern sich, die Rufnopf erinnern sich, die nie ganz entfernten Kochsrockflecken erinnern sich. Und sie fragen uns, all die Jahre später, ob wir haben wir etwas gelernt? Haben wir etwas verändert? Sind wir anders als die Menschen, die durch dies Hallen gingen, dies Glocken lateten und dies Hierarchie als niederlich und richtig akzeptierten? Leben wir noch immer in Henry Clay Fricks Welt, spielen wir noch immer nach seinen Regeln, berichten wir noch immer unsere eigenen Versionen von Clayton auf dem Fundament verborgenen Leids, reden wir uns noch immer dass die Schönheit dies Mal irgendwie den Preis wert ist, dass das Märchen dies Mal irgendwie wahr ist, dass sich dies Mal irgendwie das Blut reinwaschen lässt. Aber Clayton weiß es besser, wusste es schon immer besser, und wenn wir ehrlich sind, wenn wir mutig sind, wenn wir bereit sind hinzuschauen, wissen wir es auch besser. Und dieses Wissen, dies unbequem Wahrheit, dies Erkenntnis der Mitschuld und Verbundenheit, nehmen wir mit, wenn wir gehen. Es macht Clayton nicht nur zu einem historischen Haus, sondern zu einer lebendigen Herausforderung, nicht nur zu einem Museum, sondern zu einer moralischen Forderung, nicht nur zu einem Fenster in die Vergangenheit, sondern zu einem Spiegel der Gegenwart. Und in diesem Spiegel sehen wir uns selbst, unsere Entscheidungen, die Welt, die wir errichten, akzeptieren oder in der wir scheitern. Clayton stellt uns vor eine Herausforderung und fragt uns mit jedem erhaltenen Raum, jedem restaurierten Artefakt und jedem sorgsam gepflegten Detail, was wir dagegen unternehmen werden, wie wir leben werden, welch Seat wir wollen werden. Die einzig inacceptable Antwort ist, so zu tun, als hatten wir die Frage nicht gehört, unverändert wegzugen, die Schönheit zu bewundern und das Blut zu ignorieren, das Haus zu besichtigen und nichts zu lernen außer den architektonischen Fachbegriffen und den Namen von Mobilstylen, denn Clayton es verlangt mehr, verdient mehr, und die Arbeiter, die in den Kokarin starben, verdienen mehr, und die Bediensteten, die Leben in diesen winzigen Rahmen verbrachten, verdienen mehr, und die Arbeiter, die in Homestead kämpften, verdienen mehr, und wir sind es innen, uns selbst und der Zukunft,
die wir gestalten, schuldig, klar zu sehen, uns vollständig zu erinnern, hullig zu urteilen, insprechen zu handeln und niemals so zu tun, als sehen die Kosten acceptable gewesen, als rechtfertigt die Schönheit die Brutalität. Als sehen Hauser wie Clayton etwas anderes als das, was sie sind, Denkmäler ein Systems, das Menschen zerstört, Luxus für wenig zu schaffen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir dies Wahrheit festhalten, wenn wir mit in unser eigens Leben und unser eigen Welt nehmen können, dann hat Clayton vielleicht seinen höchsten Zweck erfüllt, ist nicht nur ein Museum der Vergangenheit geworden, sondern ein Lehrmeister für die Gegenwart, nicht nur ein Denkmal der Geschichte, sondern eine Aufforderung zur Gerechtigkeit, nicht nur ein Monument der Vergangenheit, sondern eine Herausforderung für das, was sein konnte. Und das ist letztendlich der Grund, warum das Haus steht, warum es geht deren, warum wir immer wieder darauf zurückkommen, denn Clayton gibt uns in seiner erschreckenden Ehrlichkeit, in seiner Weigerung, Wegsichen, in seinem Beharren darauf, uns die vollen Kosten der Ungleichheit vor Augen zu führen, etwas, das kein noch so sorgfältig Kuratierung oder Ostfeld Kontextualisierung schmälern kann, die Wahrheit. Und die Wahrheit, so unbequem, so verhängnisvoll, so sehr wir alle auch deren verstrickt sein mögen, ist das einzige Fundament, auf dem wir etwas Besseres aufbauen können.